Hello friends, please like and subscribe to my channel Dhruva Digital Communications. ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. Because some state assemblies were dissolved, and even Lok Sabha was also dissolved prematurely at that particular point of time. So that actually disturbed the rhythm of simultaneous election. And simultaneous election became something like non-entity because new states came up, and in many states midterm elections were held, and it made the entire system not simultaneous, but it became one of the multi-kind of. The present government wanted to bring about one nation, one election. So they went according to the report shown by Justice gfgcwomen way back in 1999. This proposal is not new, as many people say. The proposal is there from 1999. So in March 2024, a high-level committee under the chairmanship of former President Nagendrappa submitted his report to the President on one nation, one election. That is the starting point of the report. So it made many suggestions towards making this a one nation, one election a reality. Okay. So the committee pointed at a particular term called the appointed date. The appointed date is that day where the elections for both the Lok Sabha and the Assembly will take place. And they have given all the recommendations how to work on the conduct elections. So in the whole process, they have also said there will be simultaneous election for the Lok Sabha as well as Assembly, and also for the local bodies. Local body election will take place 100 days after the Assembly elections are completed. And the committee also suggested there has to be 18 constitutional amendments. 18 constitutional amendments have to be brought about, because it's not that easy to conduct simultaneous elections, because the term of the Assembly is varying and they don't match with the Lok Sabha. So in this regard, the Union Cabinet accepted this report on 18 September 2024. 18 September 2024, the Union Cabinet accepted the report of ಳನ2024. The committee itself was constituted in March 2024. That was the month and year. 2024, March was constituted. And after the election, this particular report was accepted by the Union Cabinet, 18 September 2024. One part of my presentation. Second part, you all know just 1 week ago, the Constitution 120th Amendment Bill was passed in the Parliament. It's not the amendment was not passed. So there. Globally, the share of women's entries should at 26.9% only on 1st January 2024 only, and 0.4. This different date, a similar date of the progress and in the 2022, but lower than in the particularly and preceding years. Women's political participation is the fundamental and prerequisite for gender equality, good Indian democracy. And main point of women and politics, and topic in Indian women in politics isn't a new phenomenon that could only have been seen after 1947. Well from antiquity, and to show an Indian woman was a subject to constant subjugation under the unquestionable authority of the Smrtis and the Shastra. But she always has been an essential part of council of wise men, and such status was granted to her under the role of a mother, wife, a daughter,
and peaked at the 14.36% only in 2019 only. And state legislative assembly representation, the representation of women in state legislative assemblies has been low. The highest is the in Chhattisgarh only 14.4%, followed by the West Bengal 13.7% and Jharkhand is 12.4%. And the last 20 years in the women's political participation and the representation in India, for the first time in the history of the old Mysore state, Srimati Sakamba and Srimati Kamdamma Rasappa, two women entered the Mysore Representative Assembly of the next year. On the stage of delegates and paper presenters. My topic name is a study on the practice of child labor in violation of child rights. So, objective of these studies: identify the children's problem, to find out the reasons for the practice of child labor, to observe child labor practice in rural areas, finding solutions to problems like child labor practice. Severity of child labor problems. Knowing the number of child labor show how serious the problem is in India. According to the 2011 census, there are 12.6 million child laborers under the age of 14.93 of the total child labor is found in rural area, while the rest is found in urban areas. Many children work as child laborers in agricultural and unrecognized sectors. It is found that 79% of the boys are engaged in land cultivation or agricultural activities. It is found that 8% are engaged in stock, shop and forestation, and other 7% are engaged in child labor in other fields. Consequences: responsibilities at the young age often shrink mentally and physically, deprived of educational activities. Child labor itself allows child marriage, disabilities due to exposure to radiation and chemicals from engaging in hazardous work. Preventive measures: adequate implementation of prohibition of child labor system Act 1886, formulating legal awareness programs, organizations to take action to prevent child labor practices, making education universal. Suggestions of this topic: enhancing literacy as universal, developing social consciousness to create awareness of law, to develop health consciousness, to create awareness about the constitutional aspects. Conclusion: when practice like child labor, which is one of the worst scourges in Indian society, is completely eradicated, intellectual and physical change and development will take place in the children and shape their personality development. Thus, the hope and purpose of the study is to protect children and their rights and make the lives of children who are the property of the country useful and make them future citizens. Thank you. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡೋದು. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀವೇ ಬರೆದಿರ್ತೀರಾ, ನೀವೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿ. ಇದು ಬುಕ್ಕು ಪೇಪರ್ನ ಓದೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಈಗ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿನಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನು 5 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತಾರೋ 10 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ. ಓದುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓದೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಓದ್ಕೊಂತಾರೆ. ನಾವೇ ಓದಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು
have to explain the audience. ಆಯ್ತಾ? So today I am speaking about a topic which we know very less about. ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ LGBTQ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅರ್ಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹುಡುಗರು ಅಥವಾ ಗಂಡಸರಿರ್ತೀವಿ, ಹೆಂಗಸರು ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿರಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಜೆಂಡರ್ ಏನಾದರೂ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಯಾವುದೋ ಮೂವಿ ತೋರಿಸತ್ರ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗರಿದ್ದು ಹುಡುಗಿರು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿರಿದ್ದು ಹುಡುಗರು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ನಮ್ಗೆ ನಾವೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಡೌಟ್ಗಳು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಸೊಸೈಟಿ ಹೆಂಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇವ್ರನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ವೀರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ವೀರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ LGBTQ. ಸೊ LGBTQ ಪದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಈಗ ನಾವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೊಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ L ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ಬಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, G ಅಂದರೆ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, B ಅಂದರೆ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ T ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, Q ಅಂತಂದರೆ ಕ್ವಶ್ಚನಬಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ವೀರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಸೊ ನಾನಿವತ್ತು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ನಾನೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೈಕ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, that's happening with respect to LGBT community. So that is the perspective I try to give to this community, and I wanted to speak a bit about it. So how it is a new social movement? So before speaking that, so LGBTQ ಅಲ್ಲಿ economic issues ಗಳಿದ್ದು, some liberation ಅಂತ ಬೇಕಾಯಿತು, economic equality ಅಂತ ಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ನಾವು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನ್ಯೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನು LGBTQ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಂದರೆ ಅರ್ಬನ್ ಎಲಿಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಕಲ್ಚರ್, ಅವ್ರದ್ದು ಬಾಡಿ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ, ಈ ಥರ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾನು ನ್ಯೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಥರ ಇದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. ಸೊ ಅರ್ಬನ್ ಎಲಿಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೂವೀಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೀಚೆಗೂ ಕೂಡ ಮೂವೀಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ ಲೈಕ್ ಜೊತೆಗೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ